Hello, my dear friends. Today we'll be having a talk about language and linguistics. It's called EN5B2. So, in this subject, what are the aspects that we have to come across? Speech mechanism, organs of speech, classification of vowels, diphthongs, triphthongs, cardinal vowels, classification of consonants, phonemes, allophones, homonyms, homophones, intonation, juncture, rhythm, syllable, and the practices, transcription and practices. In phonetics, first of all, we have to remember the airstream mechanisms. There are three types of airstream mechanism: pulmonic airstream mechanism, glottalic airstream mechanism, and velaric airstream mechanism. So, in the pulmonic airstream mechanism, it consists of lungs and respiratory muscles. So the speech sounds will be producing from the lungs, or the air from the lungs. It passes through glottis and ultimately it reaches to the mouth, the articulatory system. So the pulmonic airstream mechanism, it mainly consists lungs and respiratory muscles, the chest, the part of the chest and lungs. And I told you pulmonic airstream mechanism, it has been divided into two: pulmonic egressive airstream mechanism and pulmonic ingressive airstream mechanism. The pulmonic egressive airstream mechanism, it is used by in most of the languages to produce speech sounds. The speech sounds in English is articulated with pulmonic egressive airstream mechanism. And most of the languages in the world and the human beings communicate with each other, or the articulation of sounds are there under pulmonic egressive airstream mechanism. Speech sounds in English, language, speaking, everything come under this mechanism. Pulmonic ingressive airstream mechanism, it is used by the human beings for yawning, for snoring. Yawning and snoring means a certain sounds that we produce while we sleep, snoring, yawning, കൂർക്കം വലി തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. Then we have to keep in mind the organs of speech. What is meant by organs of speech? Before the air from the lungs gets out into the outer atmosphere, various organs in our body convert it into speech sounds. These organs are called the organs of speech. You see, the air from the lungs means from the respiratory part, the air from the lungs, it reaches to the outer atmosphere through various organs in our body. It may be through the phonatory system, glottis, and through the articulatory system. Articulatory system means the part of the tongue and the roof of the part of the mouth. There we come across a lot of positions. It means that the air from the lungs, before it reaches to the outer atmosphere, it comes through various organs in our body. Then only it becomes speech sounds. So if you remember, how is the articulation of a speech sounds? The speech sounds, before its articulation, we see that
The air from the lungs, it comes through the windpipe and it comes through the glottis, then it reaches the articulatory system, then only it becomes speech sounds. So simply or in precise, the air from the lungs gets out into the outer atmosphere. Various organs in our body convert it into the speech sounds. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നുമുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരികയും അങ്ങനെ അത് സംസാര ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഓർഗാൻസിനെയാണ്, ശരീരത്തിലുള്ള ഓർഗാൻസിനെയാണ്, ദീസ് ഓർഗാൻസ് ആർ കോൾഡ് ദ ഓർഗാൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. So the organs of speech, division of organs of speech. There is the respiratory system. Respiratory system, as we have analyzed, the chest and the lungs and chest, that is the respiratory system. Then phonatory system, it is there in our throat, glottis, vocal cords, larynx, all these are phonatory system. Articulatory system means the, what we can say, part of the tongue. Articulatory system means the part of the tongue, means front of the tongue, center of the tongue, back of the tongue, then roof of the part of the mouth, hard palate, soft palate, and the part of the roof of the mouth in between hard palate and soft palate. So the divisions of organs of speech. ഇപ്പോൾ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ആ എയർ വരുന്ന സമയത്ത്, ദ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് അത് വരുന്ന സമയത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ഫൊണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണത് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ദ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, അങ്ങനെ ഓർഗാൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ മൂന്നാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, ദ ഫൊണേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം.